Nanjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Nama Om Vishnu Padaya Radhikaya Priyatmane Shri Shrimad Bhaktivedanta Narayana Iti Namine Shri Krishna Lila Katkhane Sudaksham Audarya Madhurya Gunashcha Yuktam Варам вареньям пурушам махантам, Нарайнан твам шираса намами. Тридандинам бхакта широманим ча, Шри Кришна падавджа трихайда хриди, Чайтанья лилам рита сара сарам, Нарайнан твам сататам прападе. Нама Ом Вишну падая, Кришна приштая бутале, Шримате Бхактивиданта Сваминити Намине Намасте Сарасвати Деве Гауравани Прачарине Нирвишеша Шуньявади Пашятя Дешатарине Намам Вишну Падая Ачарья Симхарупине Шри Шримад Бхакти Прагьяна Кешаваити Намине Атимартя Чаритрая Свашританам Чапалине Дживадухья Садартая Шринама Премадайне Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштая Бутале Шримате Бхакти Сиддханта Сарасвати Тинамине Шри Варшабханави Деви Дайтая Крипатхае, Кришна Самбандха Вигьяна, Дайне Прабхаве Намаха. Мадхурьоджвала Премадхья, Шри Рупануга Бхактида, Шри Гаура Каруна Шакти, Виграхая Намастуте. Намасте Гауравани, Шри Муртае Динатарине, Рупануга Вирудхапа, Сиддханта Дванта Харине. Нама Гаура Кишорая, Сакшат Вайрагья Муртае, Випралам Харасамходхе, Падам Худжая Те Намаха. Намо Бхакти Винодая, Сачитананда Намине, Гаура Шакти Сварупая, Рупануга Варая Те. Гаура Вирбхаве Вхумествам, Нирдешта Саджана Приях, Вайшнава Сарвабхаума Шри, Джаганатха Ете Намаха. Ванча Калпатарупьяшча, Крипа Синхуевача, Патитанам Паванепьо, Вайшнавепьо Намо Намаха. Нама Махаваданьяя, Кришна Према Прадаяте, Кришная Кришна Чайтанья, Намны Гаура Твише Намаха. Хей Кришна Каруна Синхо, Дино Банхо Джагатпате, Гопиша Гопика Канта, Радха Канта Намастуте. Тапта Канчана Гауранги, Радхи Вриндаванешвари, Вришабхану Сутадеви, Пранамами Хари Прие. Джаятам Саратау Пангор, Мама Манда Матергати, Мат Сарваса Падам Хаджау, Радха Модана Моханау, Дивьят Вриндараня Калпадрумадхау, Шримат Ратнагара Симхасанасхау, Шри Шри Радха Шри Лагавинда Девау, Прештха Липхи Севьяманау Смарами, Шриман Раса Раса Рамхи, Вам Шивата Татасхитаха, Каршан Венус Ванаэр Гопир, Гопинатха Шриестунаха. Вриндаяй Тулси Дивьяй, Прияяй Кешавасьяча, Кришна Бхакти Прададеви, Сатьяватя Намо Намаха. Панчататватмакам Кришнам, Бхакта-рупа Сварупакам, Бхактаватарам Бхактакьям, Намами Бхакта Шактикам. Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васати Гаура Бхакта Вринда,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Dandavats pranam unlimited time. Dandavats pranam unlimited time. Dear most of the dear most, topmost of the topmost beloved. Srila Bhaktivedanta, Vraджанатх Prabhuji, and Dandavats pranam unlimited time. Dear most of the dear most, topmost beloved Srimati Vrinda, and Dandavats pranam unlimited time for your friends. And Tham Vrindavan. Jai Hari Hari Bo. Dandavat Dandavat pranam. please. Venu Prabhu, Inamukhi Didi, Sachinanda Prabhu, Taruni, Tulasi Didi, Sudevi, Annapurna, Ananta Prabhu, Ashok Prabhu, Nitya Lila Didi, Aganamana Prabhu, Lal Mohan Prabhu, Mahabala Prabhu, Gopali Didi, Krishna Balavari Didi, Ganesham Prabhu, Achyuta Prabhu, and Valmiki or Yes, Valmiki. Valmiki Prabhu. And Very good. Makalo Godsev Mahabala Prabhu. Yes, Mahabala Prabhu. Welcome. And Srila Krishna-das Prabhu, Srila Bhaktivedanta Krishna-das Prabhu. No, you Bhaktivedanta. Gurudev told me Vraджанатх Prabhu more than sannyasi. Who follow Param Gurudev automatically have name Bhaktivedanta. This is correct. This is Gurudev words. And follow Gurudev. We want to follow. Gurudev telling, I want only to give bhakti. Yeah. All knowledge, if it doesn't lead to bhakti, then nothing in value. Yeah. And supreme bhakti is in Harinam. And moreover, essence of all bhakti is Srila Gurudev, who is perfect. He is excellent in service to Srimati Radharani. Today we continue with our Shikshashtaka. Little bit technical still, but very soon we will get clear picture. In beginning already we have heard how Harinam is the most wonderful and most valuable gift that can be given. Why? Because it is filled with the essence of transcendental love in Vrindavan, the beauty of the love of Srimati Radharani, who is the essence of all transcendental love. All services are coming from Srimati Radhika, but the essence of all service only she can perform. That is where Krishna becomes overpowered by her loving services. So this Harinam that is distributed by Sri Satchinandana Gaura Hari, Sri Nityananda Prabhu and their associates. This Harinam is the most merciful and filled with transcendental prema. We are now gradually coming to all the definitions of Sri Krishna's most beautiful name, who are non-different from Sri Krishna. When we realize this, then nothing to do anymore, only to relish and distribute. Yeah, automatically we will want everyone to become happy in chanting the holy names and relishing the topmost loving services under the guidance of Srila Gurudev and Guru Parampara. So Damayanti, you will translate, and then after that we will chant the prayers that will invoke more auspiciousness for all of us. И так сперва Пучапад Браджанатх Прабху говорит, что мы хотим следовать Гурудеву, и Гурудев говорит, что я хочу даровать всем бхакти. На самом деле ничто не сравнится с бхакти. И Харинам, оно включает в себя бхакти, оно может даровать нам служение Шримати Радхике. Харинам — это самая ценная и возвышенная вещь, которую
можно только даровать в этом мире. Она несет в себе служение божественной чте, в особенности Шримати Радики. Шримати Радика излучает все служение для Кришны. Из нее оно исходит, и Кришна сам становится под контролем ее любви и служения. И когда мы осознаем ценность Харина, мы также познаем то, что совершал Шри Чайтанья Махапрабху, как он распространял это послание повсюду. И единственное, что у нас будет, это желание следовать также этой миссии, распространять и воспевать Харинам. Мгм. Om Ajnanatimierandasya Dhananjana Salakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Gurave Gaura Chandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadabhaktaya Namo Namaha Sri Chaitanya Manovistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Bhaktaya Chaitanya Namne Gaura Trise Namaha Bhaktya Bhina Aparada Lakshai Ksipamscha Karmari Taranga Madhye Kripa Maitvam Saranam Prapane Vrinde Namaste Charanarabindam. Now in Shikshastakam, we are coming again with the causeless mercy and very expert guidance of Srila Bhakti Vinod Thakur. First, we have heard that absolute truth is everything that is in existence, and that very absolute truth, the topmost complete manifestation is Sri Krishna. In the Jaiva Dharma also, Srila Bhakti Vinod Thakur explains how Chaitanya Mahaprabhu's teachings, they are proven by all the previous acharyas in our Guru Parampara, starting with Lord Brahma himself. And all the Vedas are supporting this. Especially the Vedas that are promoting Bhakti, they are presenting that absolute truth, supreme essence of all existence is Sri Krishna himself. And he is possessed of all potencies. He is Sarva Shaktiman. Now we will hear that explanation. How? First we heard last week's that the Absolute Truth has his own form. He has his personal splendor. And he has all living entities. And he has also the energy that is manifested with the help of the three modes of material nature. So Pradhan is that material energy. Jivas are the living entities. Tat Rupa Vaibhav is personal splendor. And in that splendor, everything is situated. His transcendental abode, Sri Vrindavan Dham, his parikars, and all his expansions, they are all within that personal splendor. And the jivas and the material energy is also situated in that same effulgence or personal splendor of Sri Krishna. His original form is the most beautiful, especially in Sri Vrindavan Dham. Now we are hearing that Bhagavan Sri Krishna, Srila Bhakti Vinod Thakur is telling, he has all opulences, totaling 6. Aishwarya he has. He is the most complete existence. He has all energies. He has all fame, and he is the most beautiful personality. And all knowledge and all detachment are within him. So in the Brahma Sutra, it is said that that personality who possesses all potencies, he is called Sarva Shaktiman. Shakti, Shaktimator Adedha. There is no difference between the energy of the Lord
Shakti, and the possessor of all that energy, that is Shaktiman. According to this statement, Shakti and Shaktiman are non-different. But that one transcendental potency known as Parashakti is perceived in different forms. So that energy of Sri Krishna has the capacity to manifest in different forms. This is a very beautiful definition. Why? Because everyone who has any loving relationship with Krishna, that very beautiful devotee will perceive Sri Krishna in a unique, beautiful form that is automatically, present through the inconceivable potency of Sri Krishna. Parasya Shaktir Vividaiva Shruyate. Who has no any relationship of loving devotion with Krishna, who cannot understand due to ignorance or darkness that God is existing, they will have no any idea. To them, Krishna manifests as the material energy, and especially at the moment of leaving the body, Krishna manifests as death personified. So the Vedic mantra is presenting Parasya Shaktir Vividaiva Shruyate. In all different forms, that transcendental potency is perceived in different forms. Now Damayanti Devi. Итак, Пуджапад Враджанатх Прабху говорит, что мы вновь с вами имеем удачу слушать Шри Шикшаштаку по беспричинной милости и под самым возвышенным руководством Шрилы Бхактивинода Thakura, который мы с вами пройдем сложные технические моменты концентрированного знания, которое нам важно. И он говорит, что абсолютная истина, мы слушали с вами об этом в прошлый раз, одна и не существует второй. И все наши ачарьи, также Писания, в особенности Господь Брахма, который начал это, провозглашает, что Шри Кришна является той самой абсолютной истиной, и Он источник всего сущего. Все находится в Нем и исходит из Него. Абсолютная истина, мы также слышали с вами в прошлый раз, что не имеет формы и также не имеет облик, в котором проявляются 4 качества. В ней содержится непроявленное состояние гун материальной природы. В ней также содержатся дживы, все живые существа. В ней находится сама обитель Господа Дхамма, его вечные спутники и различные проявления мы слышали в прошлый раз, как Господь Рамачандра, Нарайна и все остальные. И также он обладает своим собственным обликом, проявляет себя в своем изначальном образе. Дальше Бхактивинода Thakura говорит, что Кришна является абсолютной истиной, и он во всей полноте обладает 6 достояниями. Он обладает Ашварией, всем существованием, всей славой, все знание находится в нем, и все вообще находится в нем. Он есть абсолютная истина, и он также Сарва Шактиман, то есть тот, кто обладает всеми энергиями. В Брахма Сутре говорится Шактима Тор Абхедах. Нет разницы между Шакти, энергией Господа, и Шактиманом, обладателем энергии. И в соответствии с этим утверждением Шакти и Шактиман не отличны друг от друга. Однако единая трансцендентная энергия, известная как Парашакти, проявляется в разных формах. И
здесь говорится «Парасья шактир вивит хайва шруяте». То есть тот преданный, который имеет взаимоотношения, любовь и привязанность к Шри Кришне, обладает своим собственным трансцендентным обликом. Это происходит благодаря непостижимой энергии Господа, которая делает невозможное возможным. Но тот, кто не обладает такими взаимоотношениями со Шри Кришной и любовью к нему, не способен его понять. И он находится под властью гун материальной природы. Ему просто это закрыто от его видения. We can see from the descriptions in the Vedas and the Puranas, especially in Bhagavad Purana, Srimad Bhagavatam, which is the proof that transcendental love or prema pumarto mahan, the topmost transcendental love, which is embodied by Sri Krishna and Srimati Radharani. This is the goal, final goal of all that has life. Yeah. In this world, we see that many persons, they have goal in life. Even we are practicing devotee. When we begin our devotion, we want to have the most beautiful opportunity to serve Krishna in that way that Krishna will become happy. But gradually, as we continue to serve, we forget. Yeah. And again, we are thinking how I can be happy. We forget that Krishna is the ocean of all transcendental loving emotions. All transcendental happiness is within Sri Krishna. And simply by becoming more and more elevated in our consciousness, purifying the heart, we will also be very intimate with Sri Krishna, and by that beautiful intimacy, we will also relish the happiness that is within Sri Krishna. So really, we are not yet realized that I am part and parcel of Krishna. We are still struggling, myself included, with the material energy. And we think this body is actually very much important. All the problems in this world are very much important. But we forget, including myself, that there is something much more beautiful that is possible to make a relationship with, and that is the ocean of transcendental happiness. And in that ocean of transcendental happiness, we see only the loving relationship with Sri Krishna makes everything possible. What is impossible, it makes it possible. For example, in Vaikuntha, the devotees have a relationship with Sri Narayan or Sri Vishnu. And that Narayan Murti or manifestation of Sri Krishna is very, very beautiful. But there is so much opulence that the devotees have very little intimacy. And they are relishing the beauty of Lord Narayan, but they have no much interest other than relishing the beauty, and they have no much capacity to consider that, oh, I can render some service. Little service is there by having darshan, and sometimes we can help in taking some responsibility, but all is with so much opulence and reverence that God is so great, I am very small. In this realm, we can find that the devotees who are immersed in, I am the servant of Lord Narayan, I am the servant of Krishna, they will find that happiness there, and it is very beautiful. And Krishna manifests in 4 arms, and he has beautiful features, and he is always peaceful and giving blessings all the time. Yeah. Some are able to serve him intimately, but most services are done by Lakshmi. She is always massaging the lotus feet of Lord Narayan. We hear this from Srila Sanatana Goswami Pad in his Brihad Bhagavatamrita. After this, when we go further towards the innermost
circle or innermost chamber, room of transcendental world, we come in Ayodhya. There Krishna is more beautiful than in Vaikuntha. He has also two arms. Sometimes he manifests four, but very rarely. Mostly two arms. And he is the son of King Dasarath and Mother Kausalya, and he has three brothers. And he is married, and all services are going on very nicely. But devotees have also some mixture of Aishvarya, thinking he is Supreme Lord. Yeah, he is the manifestation of Lord Narayan that has come to bring in this world the perfect empire that everyone knows how to behave properly. Therefore, he is called Maryada Purushottama. Yeah. He is expert in following the rules and regulations of scripture. He is teaching how to render loving services to Supreme Personality, Sri Krishna, in this world, yeah, as a human being. But all are knowing he is actually Supreme Personality of Godhead. Therefore, the relationship is not able to improve much from Vaikuntha, but there is very beautiful servitorship there in the form of Hanuman and all the Ayodhya Vasis. They are very happy to be under the protection of Lord Ramchandra. After a little bit going deeper into the inner circle of the transcendental world, we arrive in Dwarka. There Krishna even more beautiful and attractive than in Ayodhya, but still so much opulence. And all are thinking he is Supreme Personality of Godhead. Sometimes he manifests four arms, sometimes two arms. And all devotees, they are very much respectful towards Lord Dwarkadis. Even the queens, they have so much respect for him. And sometimes they are observing that Lord Krishna in Dwarka, he is remembering that he was in Braja. And he is remembering the love and affection of Brajavasis. Then all Dwarkavasis, especially queens, they understand how fortunate are gopis, how fortunate are Brajavasis, that Krishna cannot forget them. He is crying and crying in mood of separation in Dwarka. Then we see, when we enter the topmost intersection of the transcendental world, we find that there Sri Krishna is situated. And he is receiving such beautiful, loving service from his devotees, who are not ever thinking that he is Supreme Personality of Godhead. They are always thinking he is my son, or he is my friend, or he is the son of Nanda Maharaj, and I am the servant of Nanda Maharaj, or he is my most beloved. This is the mood that is completely selfless. I only want that he should be happy. Nobody else is more important in my life than Krishna, and he should be happy forever. We don't mind, yeah, whatever will happen with us. We may go to hell or anywhere else. We may be known as that we do not follow proper rules and regulations of scriptures, but Krishna should be happy. Not, I don't mind. If I am unhappy, Krishna should be happy. This is beautifully manifested in all Brajavasis, but especially in gopis, who are not wanting anything for themselves, only Krishna's happiness. When we hear this in the Srimad Bhagavatam, and we hear that how Krishna becomes the most beautiful in their company, that is what Krishna's heart is hankering for, that he can be conquered and under the control of his devotees. Now, Damayanti. Мгм. М. М.
В Ведах, Пуранах и в особенности в Шримад Бхагаватам описывается доказательство према Пумарта Махан. Это доказательство самой возвышенной премы, которой обладает Шримати Радика, и это является целью нашей жизни. В этом мире мы стремимся к любви, и поэтому мы стремимся служить. Но мы начинаем свое служение, и потом мы его бросаем. Все в этом мире находится в Кришне, и мы находимся под влиянием материальной энергии. Мы на самом деле не верим, что мы являемся его частичками, и мы таким образом можем, мы на самом деле можем обрести взаимоотношения любовные со Шри Кришной, и все это происходит благодаря его энергии, которая делает невозможное возможным. И если мы отправимся на Вайкунху, в духовный мир, то мы увидим там, как преданные очень счастливы. Они постоянно созерцают прекрасный облик Господа Нарайны, получают его даршан. И все там пропитано энергиями благоговения и почтения. И там они не стремятся служить ему, они в основном постоянно стремятся получить его даршан. И преданные с такой природой там очень счастливы. Нараян, он очень спокоен и постоянно умиротворен. И все служение ему совершает Лакшми, которая массирует его стопы. Это описывает Шрила Санатана Госвами Пад в Брихад Бхагаватамрите. И оттуда, если мы отправимся дальше, пересекая другую часть духовного мира, и пойдем на Айодхью, там Рама, он еще более привлекателен, он очень красив. И там также находится энергия благоговения, швари, смешанная также с любовью. И там уже совершают ему служение его родители, братья и другие. И их служение, оно также смешано с благоговением и почтением. И сам Господь Рамачандра, его называют Марьяда Пурушоттама. Он очень опытен, как являть пример поведения, следовать всем правилам и предписаниям. И это является для нас, когда сам Господь Шри Кришна не сходит в этот мир, и Он являет самый прекрасный облик. И так на Айодхе там все очень счастливы и служат Господу. Но если оттуда мы отправимся еще дальше, пересекая слои Вайкунхи, то мы попадем в Двараку. Там Господь Кришна еще более красив и привлекателен. И он окружен слугами и царицами. И но что он там испытывает? Он испытывает разлуку по гопи, по своим родителям, своим друзьям и коровам. И все жители Двараки, в особенности царицы и другие, они познали там славу гопи, который Кришна явил благодаря своему глубокому настроению разлуки. Оттуда мы можем отправиться в самую сокровенную часть духовного мира, которая называется Галока Вриндаван. Там никто не считает Кришну верховной личностью Бога. Все знают, что он непослушный сын Нанды Махараджа. И все жители там стремятся доставить счастье Кришне. Им совершенно не важно, совершат ли они какое-то оскорбление ему, нарушат ли какие-то особые правила и предписания. Даже за это, если им придется отправиться в ад, они будут согласны на это, лишь бы только Кришна всегда был счастлив. И таким самым возвышенным настроением обладает гопи. Там Кришна находится под властью любви, под контролем любви своих преданных. So very important that Krishna, by his transcendental energy, he can do that which is impossible.
Srila Bhaktivinoda Thakur is telling that he can be manifesting in different forms, and at the same time he is completely one with all these forms. This is like the moon. If we see the moon, when it is full moon, moon is complete. When it is half moon, yeah, every day, little more manifesting. From dark moon to full moon, everything is the moon, but only visible partially. Until the moon is fully visible, then we can understand. When Krishna is fully visible, then it is Krishna in Vrindavan or in Navadvip. Yeah. No difference between Sachinandana Gaurari and Sri Krishna. Only Sachinandana Gaurari more merciful, and Radha and Krishna more sweet. This is the nature of both manifestations, which are non-different. At the same time, they have a speciality, but both are full in their identity, meaning full moon. And when the moon is completely dark, then Krishna is manifest, but nobody can perceive him. That is in this material world where everyone is covered by the darkness of ignorance. As the living entity proceeds through the process of purifying the heart and mind, and the most powerful and most effective process is to chant the pure names of Sri Krishna without any offense or any obstacles. Then very quickly Krishna will manifest where? In the heart of the practicing devotee. And when that happens, we are never ever going to be interested in any other world, only in the world that is present within our heart. And if we are activating our energy towards the outside world, we only want to give what is in our hearts, the happiness, the wealth, and the pure love that is present within the heart. Until we reach that point of Krishna's full manifestation in our heart, we'll have to gradually, step by step, adopt the proper process, which is the chanting of the holy names in the association of those devotees who are completely self-realized, who are completely situated in their eternal loving relationship with Sri Krishna in Vrindavan Dham under the guidance of Srimati Radharani. This is the topmost, most amazing, opportunity that Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu, has brought to this world. Simply by staying with the pure devotees, following their advice, their teachings, and always remaining nearby them, so that we can render some intimate service, like a bosom friend in Vishrambhena or very intimate relationship. We can serve Gurudev in the heart, in his samadhi form, in his teachings. And if he is personally present, when we are very lucky, we can also render very natural, beautiful, intimate services to Gurudev and those who are on the same level as Gurudev. This is Rupa Goswami's teaching in Upadesha Amrita, that Krishneti Yasha Giritva Manasa Driyata Dikshasti Chet Pranati Vistas Bhajanti Isam Shushushya Bhajana Vigya Mananyanyam Nindari Sunya Hridayam Ipsita Sangalabhye. To serve that devotee who is completely free from any and all material considerations, who has no time to think or to criticize anything, anyone in this world, always absorbed in internal services, in transcendental Goloka Vrindavan, only giving the happiness of the heart, the love of the heart to all living entities. This devotee is worthy of our services. So Rupa Goswami Pad is telling that in Upadesha Samrita, and here Srila Bhaktivinoda is telling that if we wish to understand how Krishna is present in his fullest manifestation, most beautiful and sweetest manifestation, then the way to realize this is by chanting the topmost names of Sri Krishna, who are very, very sweet. Gaura, 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 and especially Govinda, Radhe, Radhe, Govinda, and especially Radha Madhava. And more sweet is even, Sisi Radha Binod Bihari, which our beloved Srila Guru, Padma, Param Guru Dev has manifested for all the devotees. So very lucky, all the devotees, Radha Rasa Bihari,
Radha, Raman Bihari, Radha Giridhari, all very sweet, sweet names. What is related with their pastimes? Yeah. When we remember these names, after some time, we will see that our heart becomes more and more mad after wanting to be with Gurudev in his eternally perfected form in the transcendental reality. So chanting the names in the Mahamantra, Mahaprabhu advises, and thinking and remembering the dearmost beautiful manifestation of Sri Krishna that is most fascinating, most attracting the heart of the practicing devotee. This is our process, and it will happen gradually as we take the shelter of topmost Guru, who is Sri Sachinandana Gaura Hari himself, who's showing us how to perform this process of sadhana and bhajan. And Sri Gurudev is our only hope, because Gurudev has accepted us. Despite all our shortcomings, Gurudev has accepted and is offering us at the lotus feet of Sri Sri Gaur Nityananda and their associates. By hearing their Harikatha, by especially hearing their beautiful transcendental teachings, how they deliver all living entities through the writings and the beautiful transcendental literatures of our Sat Goswami, and then the followers of Sat Goswami, especially in the line of Sri Rupa. These are the wealth, the happiness, the treasure, the greatest fortune of the practicing devotees. So now we are hearing that this is only possible for Sri Krishna. In the material world, you cannot find anything that is at the same time one and different. Yeah. But in the spiritual world, we can discover that there Krishna is always Krishna, but manifesting in different features. And according to the feature, he is giving more or less beautiful, loving opportunities to render services. Damayanti Didi. Мгм. Мгм. М. И это очень важно. Кришна своей трансцендентной энергией делает невозможное возможным. Она проявляет все его качества, подобно тому, как Луна совершенно не видна в новолуние и постепенно начинает раскрываться и полностью предстает перед нашим видением в полнолуние. Также и Кришна, как полная луна, проявляется во Вриндаванатхаме. Сама божественная чита Рада и Кришна олицетворяет собой полную луну. Они являются этой абсолютной истиной. Здесь, в этом мире, все покрыто невежеством. Мы ничего не видим. Мы не видим божественной читы и всего устройства. По этой причине нам говорят, что мы просто обязаны повторять святое имя. Это необходимо. Оно будет очищать наше сердце, и таким образом невежество будет покидать нас. И так шаг за шагом мы будем развиваться. Из состояния полного невежества мы достигнем уровня возвышенных преданных, которые совершают служение божественной чте ради Кришны во Враджа Вриндаване. И Махапрабху, он принес это знание и послание в этот мир. Так, по милости Шрилы Гурудева, мы сможем обрести близкое служение самому Гурудеву. Вишрамхена Гуру Сева, служение с чувством близости. И Шрила Рупа Госвами говорит Шри Упадешамрите в 5 стихе, что такие возвышенные преданные,
которые постоянно погружены в воспевание святых имен, в облик качества и совершают служение божественной чте Шиши Кришне и никогда никого не оскорбляют, являются объектом нашего служения. Бхактивинод Такур говорит, что мы можем обрести такое служение Махапрабху, если мы будем воспевать его имена, как Гаура, 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 Хари или Рады Говинда, такие святые имена. Эти имена связаны с качествами Господа, и таким образом мы можем обрести служение именно там, то, что дарует нам Гурудев или Радха Гиридхари. Radha Также Madhava. Рада Мадава мы можем обрести Radha служение Vinod. Yeah. Рада Винод Бихари. Мы можем обрести служение в первую очередь самому Гурудеву. Поэтому имена очень возвышенные, и это наш процесс, в который Гурудев вовлекает нас, и он дарует нам этот процесс. Он все для нас. Он дает нам прибежище, и Он принимает нас со всеми недостатками и помогает нам на каждом шагу. Итак, в этом мире Кришна, Он предстает как, то есть Он как абсолютная истина, Он един, и в то же время Он имеет отличия. Но в духовном мире Кришна проявляет себя в разных обликах и качествах, согласно Его проявлениям. Therefore now we can see even the names Vrindavan. They resemble Krishna's beautiful form. And always he is with Srimati Radharani. In Vrindavan, actually Krishna always under the control of Srimati Radharani. This is proven. Even Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada is mentioning this again and again in his transcendental commentaries on the Sri Chaitanya Charitamrita and Srimad Bhagavatam. Srila Prabhupada is mentioning that our Srila Radha Govinda, Radha Gopinath, Radha Raman Bihari, Radha Giridhari, Radha Madhava. All this is Sri Krishna who is under the control of Srimati Radharani. Yeah. Because of her expert services, he is telling, I am indebted to all of you gopis, and especially to you, Srimati Radharani. I don't know how to repay you. And gopis are telling, this is already your repayment, that you admit that you are defeated by our loving services. This is our payment. We are very happy to hear that. Yeah. And then please, you accept more and more our loving services. So Krishna, now more puzzles. How I can do anything. Then Srila Gurudev explains, yes, Krishna thinks I can do something, I can manifest in my most beautiful leelas that are comprised with the most merciful, the most magnanimous, and the most liberal qualities that I perform in Sri Navadvip Dham. In that lila, I can try to repay by recruiting more servants for you, Srimati Radhika. So the devotees who are understanding the secrets of Sri Krishna's heart in Sri Vrindavan Dham, they understand that Sri Krishna himself is non-different from Sri Sachinandana Gaurahari and with the mood of Srimati Radhika, because without her he cannot distribute that beautiful service mood. He doesn't have that service mood towards himself, but Radharani has. So he is now repaying Srimati Radhika and all gopis by recruiting more and more servants. They are all now entering the most beautiful yuta or group of Srimati Radharani under the guidance of Lalita Shakhi, Vishaka Shakhi, especially Rupa Manjari, Rati Manjari. All the new recruits, they enter into the realm of transcendental Navadvip Dham and transcendental Vrindavan. So Krishna is repaying, but now more problems come because more service, more indebted. So this competition is so beautiful.
always going on. This is called inconceivable, and it is the nature of pure love. In pure love, there is never any point that all parties are satisfied. It is not possible. All parties are never ever satisfied because always something more beautiful manifests, something more wonderful, something more astonishing. Therefore, devotees, as we are now in this position, we are in the influence of the material energy. We are not liberated souls, but as soon as we are becoming more and more liberated, we will ourselves relish the most beautiful and fascinating, transcendental, loving festivals that are constantly present in Sri Transcendental Svetadvip and Sri Transcendental Vrindavan, that are called also Goloka Vrindavan and Svetadvip or Navadvip in this realm, and Gokul Vrindavan in this material, what we call creation in Sri Vrindavan Dham. So we are very lucky that we can hear this and we can understand. Srila Bhaktivinoda is telling that this principle is unique only in the transcendental dimension. There the potency of Sri Krishna is one with him in all respects, but at the same time, according to the loving relationships that the devotees have with him, it is manifesting in different forms. This inconceivable power is known as Agatana, Gatana Pati Yasi, or the Lord's inconceivable energy makes possible even that which is impossible. So we are very lucky that we are becoming familiar, and this can enter our hearts and it will never leave our hearts. This is the beauty of the gift of transcendental knowledge, and we pray that this may be realized, by all of us very soon. This is Gurudev's desire. He doesn't want anything else for us. He doesn't want that we become big important personalities in this world, or that we have so many temples and followers. No, it is never mentioned that this will satisfy Krishna. Krishna is satisfied when we develop the most wonderful, Все, хватит. Овощи loving ей давай еще. Обойдешься, ешь траву. the loving appreciation for Oh, dear Vраджанатх Prabhu, please unmute yourself. Вот. Uh, we cannot hear you because it's No. some Now you, yes, something was there, eh? yes. Yes. Sorry. Some bug. No problem. You continue, Damayanti, with translation. Yeah? Okay. Святые имена Кришны имеют свой облик, и так, благодаря повторению, во Вриндаване Рада и Кришна, они предстают нашему взору, и Шрила Прабхупад, Шрила Бхактивиданта Свами Прабхупад, он привел доказательства, цитируя нам Шри Чайтанья Чаритамриту и Шримад Бхагаватам. Шачинандан Прабху, ты можешь последить? Бакулы там постоянно микрофон. У нее включается микрофон, да, последить, чтобы не перебивали, пожалуйста. Так, да, и Srila Prabhupada, Chaitanya Charitamrita. он рассказывает, что там описывается, как Кришна говорит гопи, что он не может отплатить им за их служение, за их любовь. И гопи, когда услышали это, сказали: ну, то, что ты это произнес, нам этой цены достаточно, о Кришна, ты уже отплатил нам. И Шрила Гурудев объясняет, что
так, чтобы отплатить за возвышенную любовь и служение Кришны, являются самые возвышенные игры, наполненные великодушия, сострадания Шри Навадвипадхами. И он вовлекает в них еще больше севаков, то есть те, кто будут служить самой Шримати Радхарани. Так Кришна стремится отплатить за то, что он в неоплатном долгу, нисходя сам в облике Шиша Чинандана Гаура Хари, но для этого ему необходима помощь, поэтому он берет цвет тела и настроение Шримати Радики, и он распространяет это послание, привлекая еще больше слуг самой Шримати Радики под руководством Лалиты Саки, Вишаки и Саки и всех остальных. Они в ответ ему совершают еще больше служения. И так между ними происходит постоянное соревнование. Это есть качество подлинной и чистой любви. Когда наше сознание очистится, и мы сможем лицезреть Вриндаванатхаму, и мы сможем обрести служение именно в этой обители. Бхактивинод Такур говорит здесь, что Кришна, он имеет взаимоотношения со своими преданными, и эта непостижимая сила известна как Агхатана Патияси. То есть это энергия Господа, которая делает невозможное возможным. Sorry, this I finished on this. This is very good. Yeah. Energy made what not possible made possible. Yeah, impossible, it becomes possible. Yes, yes. Very good. Now, for today we stop. If any questions are there, then please, the vote is. Окей. Okay, one questions. Подожди, дай Very, перевести. very light questions. Ну давай. На этом мы сегодня закончим. Если у вас есть вопросы, вы можете их задать. И Кришна-дас говорит, что у него есть легкий вопрос. What difference between Pratibimba and Abbas? What difference Pratibimba and Abbas? Krishnadas Prabhu asking the question, what is the difference between Pratibimba and Abbas? Now, Yes. Damayanti, you can ask if Krishnadas Prabhu knows what he can describe, what is the difference, because he must have one idea. Yeah. Итак, Кришнадас спрашивает, есть ли разница между Пратибимбой и Абхасом. И какая? И Враджанатх Прабху говорит, раз ты задаешь этот вопрос, то, скорее всего, у тебя есть некое представление, поделись им. Пратибимба означает отражение. Пратибимба means reflection. Когда повторяешь Харинам, и пробуждается озарение. When you chanting the Harinam, you get inspiring, illuminate. Оно происходит из взаимоотношения со Шри Гуру и Гуру Севаками. It's come from your relationship with Shri Guru and Guru Sevakas. А Аббас – это тень. And Abbas means shadow. И когда мы повторяем Харинам, так много трудностей приходят для того, чтобы пришло это So озарение. when we chant in the Harinam, we get some obstacles or problems that we get more. Что? Для того, чтобы пришло озарение. That we get more illuminate. Когда приходят трудности и страдания, When we Харинам get провоцирует воспевать святые имена. and sufferings, что? Воспевать святые имена. Трудно? Да, когда трудно. We get difficult to chant the holy name. Говинда Ракашарана Апата Дживана Хари. Это когда нам Аббас приходит. This is the level when you get Namabhas. А Govinda Rakasharana. Пратибимба рождает позитивные эмоции, очень сильные эмоции, вдохновление, озарение. But Pratibimba give you a strong emotion. Correct or not? I'm correct with my understanding or not? You are correct and not correct at the same time.
Ты прав и не прав одновременно. Yes, the definition of pratibimba, that is called also namabhas. Yeah, pratibimba namabhas, and there is chaya namabhas. Understand, Prabhu? Пратибимба также означает намабхас, и также есть чхая намабхас, то есть тень-тень. Тень, yes. So two different ways of chanting namabhas. Namabhas means it is not the pure name. It is the Yes. name that is manifesting in the heart, but not yet completely clear. Yeah. Yes. In other words, there is no permanent manifestation of the quality of transcendental love in the heart. Yeah. Some attraction is there to love Krishna, but not clear in what form. It may be in his form as Brahm or Paramatma even, or Lord Krishna in Vaikuntha, or Lord Krishna in transcendental Vrindavan or Ayodhya. But some attraction is there toward Lord Krishna, who are especially interested to develop love for Sri Krishna in a personal relationship under the guidance of Sri Guru and previous acharyas in Guru Parampara, in their anugatya, but not yet pure in their chanting. They're chanting, but sometimes they are very much inspired. Yeah, that is called chaya namabhas. It is like the shadow of the holy name is coming in their hearts. The ones who are coming and we are attracted to hear the glories of the chanting of the holy names, the glories of the transcendental, most beautiful and attractive manifestation of Sri Krishna in all his features, in Brahm, Paramatma or Bhagavan. But they want to be liberated from this world. They want to give up all problems and sorrows in this world. That is their most important priority. They have no interest to serve Gurudev. They have no interest in taking the anugatya of the previous acharyas. They want moksha only. They don't want prema, transcendental loving services in the anugatya and guidance of Sri Guru and Guru Parampara. They want, like those who are, we call it mokshavadis, they want only liberation, but they are associating with pure Vaishnavas. And they become very inspired when they hear that chanting. That chanting reflects in their heart, but they have no service attitude towards Guru and Krishna. They only want moksha, liberation. They want freedom. They want to go back to Godhead. All problems should be finished. They don't want transcendental service or transcendental love for Krishna. They only want moksha. They are called, their chanting is pratibimba, namabhas, and this is very dangerous. Yeah. We should not in any case desire this. The other one, chaya namabhas, is very good. It is like a very beautiful encouragement, and it gives us some higher taste, param drištva, by which we will want to stay always near, where they speak pure Harikatha, where they chant pure Harinam, where devotees assemble and practice the authentic process of taking the anugatya of the Rupanuga Vaishnavas. Yeah. Rasik Jan, yeah, those who are relishing transcendental loving services in the guidance of Sri Rupa and Raghunath. Now, Damayanti Didi. Так, очень сильно постараюсь повторить. Итак, ачхая, Аббас. абхаз бывает двух видов.
когда мы повторяем нечистое имя, то он проявляется в сердце. Но это качество, оно не основное, не главное проявление качества чистой любви к Кришне, оно не заняло главенствующую позицию в сердце. И так преданный, обладающий своей природой, он привлекается к Кришне или к Господу Нарайне, или Господу Рамачандре и так далее. И второй момент проявления чхая нама абхаса, это когда те преданные, которые получают святое имя, находятся в Анугате под руководством Гурудева, у них они познают взаимоотношения с Господом, у них проявляется чхая нама абхас, то есть тень святого имени входит в их сердце, и они в этот момент испытывают сильное вдохновление, и они к примеру, преданные, которые привлекаются Господом или такими познанием Господа, как Праман, сияние, исходящее из его тела, или как Параматма, а, они на самом деле не стремятся следовать гуру, находиться в преемственности. Единственное, чего они желают освобождения. И вот таких личностей называют мокшавади. То есть они имеют общение с возвышенными вайшнавами, и они испытывают вдохновление в виде проявления этой тени святого имени и благодаря общению со Шри-гуру и вайшнавами, но они не стремятся им служить и служить Господу. И вот именно такое устремление просто получить освобождение, оно на самом деле неправильное, и его нужно убирать из своих мыслей, не нужно желать этого. А те преданные, которые находятся в правильном общении, возвышенном под руководством, они обретают возможность, и когда преданные собираются вместе и находятся в обществе расикаджанов, слушают от них, то они обретают служение, вот это возвышенное служение в духовном мире под руководством Шри Рупы и Рагунатхи. Мгм. So very careful. We should never desire this type of experience. Yeah, when we are near pure Vaishnavas, we hear their Harikatha, we see and we experience their beautiful, loving expressions, and we become happy. But we want moksha, we don't want service, we don't want loving, transcendental relationship with Sri Krishna, then only we want liberation. This is very dangerous. We should never accept this, never, never. But anyone may be suffering so much in this world, and they want that I should not have this suffering anymore. And they may have so many problems, physical, mental problems, but they do not understand that if I receive the inspiration to identify myself with soul, who I really am, and that I am eternal, nobody can do anything to destroy my happiness of the soul. No one can make the soul miserable. Only soul is made of happiness. But I have forgotten. So sufficient transcendental guidance is necessary for the living entity to rise above this very dangerous position. Therefore, when we start bhakti, always we should be in the anugatya, in the guidance of devotees who are properly in relationship with our Guru Parampara. Ideal guidance is from the pure devotee. If we are lucky, one day come in our life that we will have so much association with pure devotees, then certainly we cannot make any other decision. Only we want to be with them and we want to serve under their guidance. So this is Mahaprabhu's gift. He himself comes as his own devotee, always chanting Krishna, 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 Krishna. Hey,
Krishna, 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 Pahimam. Like this, he is always Rama, Raghava, Rama, Raghava, Rakshamam. Yeah, very beautiful. He is in love with Krishna in the mood of Radharani. This is our greatest fortune to be in the line of Sri Satchidananda Gaura Hari, especially in the line of Sri Rupa and Rati Manjari Rupa, and Raghunath Goswami Path, Vishwanath Chakravarti Thakur, Bhakti Vinod Thakur, our beloved Srila Bhakti Siddhanta, Srila Bhakti Vinod, Bhakti Vedanta Swami Prabhupada, Srila Gurudev, and all their ideal followers. И это очень важно. Мы не должны вообще думать о том, чтобы обрести такой опыт, освободиться от всех страданий, получить освобождение. Когда мы находимся в обществе Гурудева и Вайшнавов и не хотим служить, а желаем лишь только освобождения, это очень опасно. Мы не должны желать этого. Но в этом мире мы постоянно страдаем. У нас большой опыт, мы погружены в страдания, и мы очень сильно устали от этого. Мы должны помнить, что душа на самом деле, она не испытывает страдания, лишь только эти покровы, которые покрывают душу. И когда мы находимся под руководством своего гуру, мы и вайшнавов, мы должны знать, что мы стремимся обрести возвышенное служение через воспевание святого имени и постепенно вовлекаясь, это воспевая, как читание Махапрабху повторял Кришна, 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 Хей. То есть он испытывал эти духовные возвышенные эмоции, постоянно испытывал разлуку по Кришне. И мы на самом деле очень удачливы, что мы находимся под руководством нашего Гурудева, все наши гуру Парампары Шилы Прабхупады, Рупы и Рагунатхи и всех их идеальных последователей. Now we stop here today. I hope everything was clear. Krsna-dasa Prabhu, is it clear? Тебе ясен ответ? Yes, получается, что суть этой жизни прогресс в наших мотивациях. Они должны все чище и выше, и чище быть. Намерение и мотивации. Мотив совершения А действия. я не знаю, как мотив. Мотив, you know мотив, English? Motivation. It means that Development motivation. Pure, Yes. pure, more. The Yes? goal of our life to Development. to purify our motivation, to grow up. Чего? Развитие нашей мотивации или намерений к действию. Что является нашим действием? To grow up our motivation in our activities. Yes, we What must reason? develop. More development. Yes, we must develop a mood, a motivation to serve the pure devotees. Yes. This is the best motivation. This is big target our life, yes? То есть наш мотив должен очиститься, и это мотивом должно быть устремление служить чистым преданным. Thank you very much for your love and affection. Gopali, did you also have questions in chat? Okay, good. Где тут? Thank you so much. Yes, she typed in English. How to understand the importance of having proper respect to all the living entities, and how to have enthusiasm to pray for being able to respect all the living entities properly. Yes. How to respect all living entities, how to practice that process which will help us to respect all living entities. It is possible if we continue. Now we are in first
prayer of Shikshastakam. In third prayer, it will be described that unless we have respect for all living entities, we cannot chant holy name constantly. Unless we are very humble. It will come only when we allow the mercy of Sachinandana Gaurahari, Nityananda Prabhu, Gurudev especially, to come in our heart by remembering again and again and chanting again and again and receiving encouragement from higher association. We will become aware that all living entities, even small animals, they are God's children. They are part and parcel of God. I should not inflict any even anxiety for anyone. Yeah. I should not think that I have something more important. Rather, I only want to encourage all to take the shelter of the sublime process of Harinam Sankirtan. How I will encourage them? Only by myself practicing and realizing something and being very kind, like Nityananda Prabhu, very kind to all living, but we cannot imitate this. So gradually we should pray and practice, and by practicing and praying, we will become perfect. Yeah, this is what Chaitanya Mahaprabhu advises. Always stay in the association of sincere devotees, practice your chanting of Harinam, and realize the transcendental knowledge that is coming from lotus lips of the pure devotees. Satam prasanga mama virya samvido Avanta Rita Karana Rasanayakata Tadyosanat Asu Apavarga Vartmane Shraddha Ratir Bhaktir Anukramishati. By staying in the association of pure devotees. That means we always study and read and share the knowledge which they are giving in books, in their commentaries. With others we are relishing, we are reading, staying in that association, and we are giving our attention. Our ears should be committed. Now I will give my ears for 1 hour or 1.5 hours every day to hear Gurudev's Katha. Yeah. And I will always, make this priority in my life. All other things I will do as a duty, but this is my priority. This is my most important seva. Then gradually, bhakti will come. What bhakti? Sadhana bhakti first. After that will come bhava bhakti. And after that will come prema bhakti. And when prema bhakti or bhav bhakti even touches our heart, we will respect all living entities automatically. No need for artificial, in any other approach. We will naturally feel respect for all living entities. So our goal is to be first situated in sadhana bhakti properly. What is sadhana bhakti? We will discuss next week. Yeah. Now we will stop today, Damayanti. Мгм. Итак, Гопали Диди спрашивает, а, как научиться уважать всех живых существ и иметь этот энтузиазм постоянно уважать живых существ правильно. И Враджанатх Прабху отвечает, что это возможно, когда мы а, всему правильно следуем. Сейчас мы находимся на познании первого стиха Шри Шикшаштаки, а в третьем стихе нам как раз будет рассказываться об этом, что нам необходимо смирение, и смирение можно обрести только в возвышенном общении. Оно будет пробуждать нас, эти правильные качества уважения ко всем. И
мы не должны думать о себе, о своей важности, а важно только помогать другим, вовлекаться в этот же процесс, быть добрым к другим. Но мы также не должны это просто имитировать, поскольку это придет постепенно благодаря нашей практике и воспеванию святого имени. И как в этом известном стихе говорится «Сатам прасангам амавирья сам видов», а, находясь в общении с возвышенным преданным, естественным образом это качества придут, они пробудятся в нас. И таким образом мы можем поставить себе цель, что каждый день я буду слушать, потому что это происходит благодаря слушанию, я буду слушать каждый день по часу Харикатху моего Гурудева. И поставили себе такую цель, будет развитие. Это будет моим служением. Вовлекаясь в этот процесс правильным образом под руководством, мы войдем на уровень садхана бхакти, потом пересекем ступень бхава бхакти и, наконец, према бхакти. Таким образом, благодаря вовлеченным в такое возвышенное общение и практикуя этот процесс, естественным образом уважение ко всем придет. Поэтому наша цель сначала должным образом начать практиковать садхана бхакти. Thank you. Is that clear? Gopi, Didi? Gopali, Didi? Хороший ответ. Ясно все? Hare Krishna, Dandavat Pranams. Yes, thank you, Prabhuji. Very helpful. Okay, so try, always you read together with your father, mother, and Achyuta Prabhu, read the transcendental literature. And when you are alone, you listen every day, at least 1 hour or 2. And also you help the devotees by any seva. And gradually you will become so much amazed and happy, and you will feel some beautiful attraction for Sri Krishna. Then you will realize that all living entities, they actually search only for this. If one cannot find this, we will be unhappy in this world. Yeah. Damayanti. Oh, I'm sorry. And little comment, possible? I Little comment. I just thinking that you saying only to Gopali Didi, so it was... And Gopali Didi can translate. Gopali Didi. Каждый день слушай Харикатху 1 или 2 часа, читай книги, трансцендентные книги вместе с семьей, с братом, с родителями. И также помогай в служении вайшнавам. И постепенно у тебя, слушая Харикатху Гурудева, у тебя разовьется привлечение к Шри Кришне. И без этого привлечения к Кришне не может быть счастья в этом мире. Thank you. Thank Govinda you. Dharammadaveti. Govinda Dharammadaveti. Govinda Dharammadaveti. Govinda Dharammadaveti. Hey Krishna, hey Yadava, hey Saketi. Govinda Damodara Madhaveti. Radhe 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 Jai 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 Shri Radhe. Radhe 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 Jai 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 Shri Radhe. Radhe 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 Jai 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 Shri Radhe. Radhe 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 Vasanavali Srimati Radharani Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai.
Srila Gurudev ki jai, Srila Bhakti Vinod Thakur ki jai, Sri Satchidananda Gaura Hari ki jai. Шрила Враджанатх Nita. Прабху ки джай, Шримати Вриндаван ки джай, Шримати Мадани Диди ки джай, Шрила Бхактивигьяна Бхарати Госвами Махарадж ки джай, Шрила Бхактивиданта Мадхава Госвами Махарадж ки джай. Jai Ho, Srila Krishnadas Prabhu ki jai, Srila Damayanti Devi ki jai, Jai Venuka Prabhu ki jai, Indamukhi Didi ki jai, Satchidananda Prabhu, Taruni Didi ki jai, and Tulasi Sudeva Didi ki jai, Ananta Prabhu ki jai, Annapurna Lilavati, Malati Didi ki jai, Ananga Mahan Prabhu, and all your family members ki jai, Dandavas, Ashok Prabhu ki jai, Dandavas Gopali, and Krishna Balava, Ganesham, and Achyuta Prabhu ki jai, Lal Mohan Prabhu ki jai, Agadamana Prabhu, Shweta, Nitya Lila, Mahabala, Lakshmi Priya, Sita Thakurani, Manmohan, and so many more are there. Valmiki Didi, and Nandimukhi, Yuri, I Nandini. don't know spiritual name. Very nice. Vakula, Anupurna Didi, Vakula. Maidana. And we see again next week. We meet again. Vakula Didi ki jai. Vanchakalpatarupyasya kripa sindhubheva patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Nitai Gaur Premanande Hari 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 Bol. Hari Bol. Thank you so much. Thank you so much. Very soon, next week, we will wait you. Thank Rasa you. Sindhu is also here. Rasa Sindhu Prabhu. No, today not. Not today, not today. Okay. Yes. Hari. See you again next week. Hari Bol. Hari Bol. Thank you so much. So much. Дандаваты, дорогие преданных. До скорых-скорых встреч в эфире в следующую пятницу. Кришнадас Прабху, ты какой-то молоденький там, да, какой-то стал? Становись. Да, моя антики. Подстригся до сюда. Да, прямую трансляцию надо